But till now in our syllabus, we already completed journal, ledger, trial balance, subsidiary books, cash book, BRS, rectification of errors, depreciation, bills of exchange, consignment, final account, single entry system, hire purchase, financial statements of not-for-profit organization. And now, a new topic, insurance claims. Now reading chapter number 17, insurance claims. Chapter number 17, insurance claims. Vishwanath, అయిపోయిందా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ చెప్పండి. క్లెయిమ్ అంటే క్లెయిమ్ తీసుకునేదా? చెప్పండి. క్లెయిమ్ అంటే మాకు గుర్తుందా? మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీస్ లో క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ, అంటే రోజీకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అని. మా క్లెయిమ్ అంటే అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్. మనం అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలనుకోండి, క్లెయిమ్ ఆఫ్ అస్. సమ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ రికవర్ చేసుకుంటే క్లెయిమ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా? సో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ లో క్లెయిమ్ అంటే అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్, అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అంటే అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. But that is not claim of insurance company, a claim of business, claim of business to be recovered from insurance company. అంటే మనకి రావాల్సిన అమౌంట్ and that too from insurance company should be called as insurance claim. Insurance claim. మా claim అంటే అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అంటే అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. చెప్పండి. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అంటే ఏమో అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. మీకు రిస్క్ అంటే తెలుసా? రిస్క్ చెప్పండి. మౌంటైన్ డ్యూవా? chances of occurrence of loss. Chance of occurrence of loss. మా every business organization having risk. ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రిస్క్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ రిస్క్ అనేది 2 kinds of risk. Certain risk, uncertain risk. Certain risk, uncertain risk. Certain risk and uncertain risk. బిజినెస్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము? వై వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు క్యాపిటల్? వై? ఓనర్. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేది ఓనర్. ఓకే ఫైన్. అయితే ఓనర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. అయితే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం 50,000 ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ బిజినెస్. మరి బ్యాంక్ ప్రాఫిట్ ఇస్తున్నారా? ఓనర్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు?
ఓనర్ వర్క్ చేయట్లేమో, చేయించుకుంటున్నాడు. వర్క్ చేయించుకుంటున్నాడు, ఓనర్ ఏం వర్క్ చేయట్లేదు, చేయించుకుంటున్నాడు. మా బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుంటాం కరెక్టే. మన బిజినెస్ సరిగ్గా రన్ అవ్వకపోతే బ్యాంక్ రీపేమెంట్ చేయకపోయినా పర్లేదా? ఖచ్చితంగా లోన్ హ్యాస్ టు బి రీపేడ్. అంటే బ్యాంక్ ఏమైనా రిస్క్ తీసుకుంటుందా? నో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓనర్, ఓనర్ ఈస్ టేకింగ్ రిస్క్. ఒకవేళ బిజినెస్ లో కంప్లీట్ గా లాస్ ఏమైనా వస్తే దట్ లాస్ హ్యాస్ టు బి బేర్డ్ బై ఓనర్. మా ఓనర్ విల్ టేక్ ఓన్లీ అన్సర్టన్ రిస్క్. ఓన్లీ అన్సర్టన్ రిస్క్. మా సర్టన్ రిస్క్ ఎందుకు బేర్ చేయడం అంటే, సర్టన్ రిస్క్ ని బేర్ చేయడానికి మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సర్టన్ రిస్క్ బేర్ చేయడానికి మనకి ఏముందమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందమ్మా. మనది ఫుట్వేర్ కంపెనీ, ఫుట్వేర్ షాప్, ఓకేనా? సో ఫుట్వేర్ షాప్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల మేజర్గా లాస్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? స్టాక్. మన దగ్గర స్టాక్ ఒక 1 lakh వాల్యూ ఉంది. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల మాక్సిమం లాస్ ఎంత రావచ్చమ్మా? 1 lakh. అంతకంటే ఎక్కువ వస్తుందా? అంటే దెర్ ఈస్ ఏ సర్టెన్ రిస్క్. అంటే నీకు ఎంత లాస్ అవుతుందో తెలుసు. అన్సర్టెన్ రిస్క్ అంటే లాస్ ఎంత అవుతుందో తెలియదమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, కోవిడ్ వల్ల బిజినెస్ రన్ అవ్వట్లేదు, లాక్డౌన్ వేసారు. ఎంత లాస్ అవ్వచ్చు? ఎంతైనా అవ్వచ్చు. అది మన చేతిలో ఉందా? నో. సో అన్సర్టన్ రిస్క్ ఈస్ బేర్ బై ఓనర్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై, బికాస్ ఆఫ్ బేరింగ్ దాట్ రిస్క్, ఓనర్ కి మనం ప్రాఫిట్ అనే కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం. బిజినెస్ అక్కడ అన్సర్టన్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రాఫిట్ అనే కన్సిడరేషన్ ని పే చేస్తాం. మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? సర్టన్ రిస్క్ పే చేస్తుంది కదా, అందుకే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అనే కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఓనర్కి ఎలాగైతే ప్రాఫిట్ పే చేస్తామో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ప్రీమియం పే చేస్తాం. బికాస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈస్ టేకింగ్ రిస్క్ అండ్ దట్ రిస్క్ ఈస్ సర్టెన్ రిస్క్. సర్టెన్ రిస్క్. నీకు మాక్సిమం రిస్క్ ఎంత, మాక్సిమం లాస్ ఎంత వచ్చో ఐడియా ఉంటుంది. మాక్సిమం లాస్ ఎంతో లిమిట్ ఉంటేనే దాన్ని సర్టెన్ రిస్క్ అంటాం. అన్లిమిట్ అయితే అన్సర్టెన్ రిస్క్. ఓకేనా? మనం ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసానంటే సర్టెన్ రిస్క్. మరి ఇందులో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసేదానంటే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ టేక్ సర్టెన్ రిస్క్, రైట్? సో సర్టెన్ రిస్క్ బేర్ చేయడం వల్ల అవర్ ఎంటిటీ హ్యాస్ టు పే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం టు దట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. మా బిజినెస్ కి డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ డిఫరెంట్ లాసెస్ రావచ్చమ్మా. ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ ఈస్ లాస్ డ్యూ టు యాక్సిడెంట్. లాస్ డ్యూ టు యాక్సిడెంట్. మా యాక్సిడెంట్ అంటే ఏదైనా లారీ వచ్చి గుద్దుతా బిజినెస్ ని. మా లాస్ డ్యూ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్. లాస్ డ్యూ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్. మా ఈ చాప్టర్ లో మనకు మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఓన్లీ ఫర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. మా డిఫరెంట్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి. మీకు CMA ఇంటర్ గ్రూప్ 2లో కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుందమ్మా. సో ఆ సబ్జెక్ట్ లో మీకు ఆ సార్ చెప్తారమ్మా, డిఫరెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్, ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్, ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మనం గ్రూప్ 1లో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పేపర్ నెంబర్ 6 కవర్స్ ఓన్లీ లాస్ డ్యూ టు అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. లాస్ డ్యూ టు అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఓకేనా? సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఆ బిజినెస్ కి ఏమేం లాస్ అవ్వచ్చు చెప్పండి. స్టాక్ లాస్ అవ్వచ్చు కదా, ఫర్నిచర్ లాస్ అవ్వచ్చు, టోటల్ బిల్డింగే లాస్ అవ్వచ్చు, ఇంకేం లాస్ అవ్వచ్చు? ఎంప్లాయీస్ లావచ్చా? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ థింగ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు స్టాక్ అనుకోండి, ఏటో వెళ్ళలేదు కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది, లాస్ అవుతుంది. క్యాష్, ఇంకా లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్. బిజినెస్ అసెట్స్ లాస్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా? బిజినెస్ అసెట్స్ లాస్ అవ్వచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అలాంగ్ విత్ దాట్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ కూడా లాస్ అవ్వచ్చు. సో బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఎలా లాస్ అవుతుంది సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, బిల్డింగ్ మొత్తం డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ డే బిజినెస్ రన్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుందా? నో. బిజినెస్ హ్యాస్ టు రికవర్ అవ్వాలి కదా. రికవర్ అయ్యడానికి టైం పీరియడ్ పడుతుంది కదా, ఒక 1 month 2 month టైం పీరియడ్ పడుతుంది కదా. ఆ 2 months లో మరి బిజినెస్ జరుగుద్దా? నో. ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల 2 months ఆపరేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. 2 months ఆపరేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల 2 months బిజినెస్ లో సేల్స్
డిక్రీస్. 2 months బిజినెస్ సేల్స్ డిక్రీస్ అయితే 2 months బిజినెస్ కి ప్రాఫిట్ వస్తుందేమైనా? నో. మరి ఆ ప్రాఫిట్ కూడా లాస్ కదా. మరి దట్ ఈస్ ఆల్సో సర్టెన్ లాస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో సర్టెన్ లాస్. బిజినెస్ కి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అక్కడం వల్ల డిఫరెంట్ లాస్ ఉంటాయమ్మా. ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. మా అసెట్స్ కూడా లాస్ అవుతాయి, కానీ మన చాప్టర్ లో లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం సార్. వై సార్? మా సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఇస్ మేజర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ స్టాక్. మేజర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ స్టాక్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా, మంది ఫుట్వేర్ బిజినెస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఉన్న స్టాక్ మొత్తం డెస్ట్రాయ్ అయిందమ్మా. మా బిల్డింగ్ ఏమీ కాలేదు, ఫర్నిచర్కి ఏమీ కాలేదు, బిజినెస్ రన్ అవుద్దా? నో. ఓకే. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, బిజినెస్ లో ఉన్న ఫర్నిచర్ లాస్ అయిందమ్మా. అంటే వచ్చిన కస్టమర్స్ కూర్చోడానికి సోఫా సెట్స్, చైర్స్ ఉంటాయి కదా, అది లాస్ అయింది. మన దగ్గర స్టాక్ ఉంది, బిజినెస్ చేయలేదా? ఎస్, చేయొచ్చమ్మా. అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేసులో ఆన్లైన్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమర్ ఏం రాకపోయినా ఆన్లైన్ స్టోర్లో ఉంటే డెలివరీ ఇవ్వచ్చు కదా, అవునా కదా? అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, డిఫరెంట్ లాసెస్ హ్యాపెన్, బట్ ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ లాస్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్, విచ్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ద బిజినెస్. విచ్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద సాల్వెన్సీ ఆఫ్ బిజినెస్. సో అందుకే ఈ టాపిక్ లో మనం 2 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నాము. లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్, లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్ లో ఫర్దర్ బైఫర్కేషన్, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్, లాస్ ఆఫ్ అదర్ అసెట్స్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ అదర్ అసెట్. అండ్ లాస్ ఆఫ్ అదర్ అసెట్స్ కి మన క్యాలిక్యులేషన్ లేదు ఇక్కడ. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఓన్లీ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ part 2 is లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? నో జనం. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్. The first one, loss of assets ఏంటమ్మా? వాటర్ లీక్ అవుతుందా? సార్ పిలిచి ఏసీ ఆఫ్ చేయమని చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా. ఆఫే ఉందా? ఆపేద్దామా క్లాస్? చెప్పండి, నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి. వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోండి, బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి కూర్చోండి. బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి కూర్చోండి, అక్కడ ఇబ్బంది ఉంటే. బ్యాక్ సైడ్ ప్లేస్ ఉంది కదా, లేదా? సార్ మేము అక్కడే కూర్చుంటాం, వాటర్ మాత్రం రావద్దు, అంతేనా? అక్కడ వాటర్ వస్తే వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోండి, ప్లేస్ ఉంది కదా. సో లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. Loss of assets again divided into 2. Loss of stock and loss of other assets. Loss of stock and loss of other assets. మన టాపిక్ 2 parts కి డివైడ్ అవుతుంది. పార్ట్ ఏ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. పార్ట్ ఏ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ పార్ట్ బి ఈజ్ loss of profit. So first we'll be discussing part A, that is loss of stock, and then loss of profit. మా లాస్ ఆఫ్ అదర్ అసెట్స్ మన సిలబస్ లో లేదు. ఫర్నిచర్ లాస్ అయితే ఏం చేయాలి సార్? సింపుల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందమ్మా, ఓకేనా? సేమ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్, అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫర్నిచర్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అబ్నార్మల్ లాస్, డెబిట్ లాస్, నెట్ అబ్నార్మల్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. దానికి పెద్ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండవు. అడ్జస్ట్మెంట్స్, మేజర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. స్టాక్ లాస్ అవుతాయండి.
మనకి కన్సైన్మెంట్ లో స్టాక్ లాస్ అయిన వెంటనే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ 12,000, స్టాక్ లాస్ 10,000, నెట్ గెయిన్ 2,000, ఆర్ ఎల్స్ స్టాక్ లాస్ 10,000, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ 9,000, నెట్ లాస్ 1,000, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ 9,000, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ 12,000, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ 10,000, 12,000 ఇట్లా ఉంది చూసారా రిసీవ్ అనే అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యాజ్ పర్ దిస్ స్టాక్? క్లెయిమ్ ఎంత రిసీవ్ అవుతుంది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంత క్లెయిమ్ రిసీవ్ అవుతుంది అనేది ఈ టాపిక్ లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. దెన్ నోట్ సపరేట్ హెడ్డింగ్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్, నోట్ సపరేట్ హెడ్డింగ్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. మా లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం అండ్ దెన్ మొత్తం ఒకేసారి చూద్దాం. ఓకేనా? స్టెప్ బై స్టెప్. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ టాపిక్ లో? హౌ మచ్ అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అయిందో తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఎంత లాస్ అయిందో తెలియాలి, అంతే కదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టాక్ లాస్, హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టాక్ లాస్. ఎంత స్టాక్ లాస్ అయిందో తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ రోజు ఎంత స్టాక్ ఉందో తెలియాలి, అంతే కదా? అల్టిమేట్ అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎంత అది తెలియాలంటే అసలు మనకెంత లాస్ అయింది, మనకెంత లాస్ అయింది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ అబౌట్ హౌ మచ్ స్టాక్ ఈస్ ఇన్ బిజినెస్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. యాక్సిడెంట్ జరిగిన రోజు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అకర్ అయిన రోజు మన బిజినెస్ లో స్టాక్ ఎంత ఉందో తెలియాలి కదా. అది తెలిస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఈజీలీ నీకు ఎంత లాస్ అయింది, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంత అమౌంట్ రావాలి. అండ్ అల్టిమేట్ గా ప్రతి క్యాలిక్యులేషన్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటమ్మా, అల్టిమేట్ గా లాస్ట్ లో ఉండేది హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టాక్ లయింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఇప్పుడు స్టాక్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఎంత స్టాక్ ఉంది అనేది. ఓకేనా? సో త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాము. త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్, నాట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. త్రూ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి నేర్చుకుంటాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. జనరల్గా ఇదంతా థియరిటికల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఆ థియరీ చెప్తే కష్టం కదా, అందుకే త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ మనము ఆ థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? A date of a accident is equals to date of accident is equals to 30th September 2022. సో 30th సెప్టెంబర్ మన బిజినెస్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అకర్ అయిందమ్మా. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, 30th సెప్టెంబర్ రోజు ఎంత స్టాక్ ఉందో తెలియాలి. సో స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ 30th సెప్టెంబర్ లాస్ అయింది. ఇప్పుడు మనం 1st అక్టోబర్ నిన్న గోడౌన్ లో ఎంత స్టాక్ ఉంది, బిజినెస్ లో ఎంత స్టాక్ ఉందో తెలియాలి. అంటే ఏంటి, టైం మిషన్ తోటి బ్యాక్ వెళ్ళి కౌంట్ చేసుకుంటామా? ఆ ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో. 24 పాసిబుల్ అవ్వదు కదా. సో సో మన సాఫ్ట్వేర్ లో అకౌంటింగ్ చేసి ఉంటాం కదా, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదమ్మా. సో సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి, అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి మనకి స్టాక్ ఎంత ఉంది, మనం ఎంత పర్చేస్ చేసాం, ఎంత సేల్ చేసాం, ఈ రోజు మన దగ్గర ఎంత ఉంటుంది. సింపులే కదా. ఎలాగైతే మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం, ఇక్కడ కూడా అలాగే వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? సెర్చ్ చేయడం ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆర్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ stock as on 1st April 2022 is equals to 50,000. Stock as on 1st April 2022 is 50,000. And now మనకి రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? ఫ్రమ్ 1st April to 30th September.
From 1st April to 30th September మనకి relevant transaction. So next, purchases from 1st April to 30th September is equals to 2 lakhs. అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి అప్ టు డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ we purchased a total stock having value of 2 lakhs. Next, cost of goods sold is equals to from 1st April to or else up to date of accident up to 30th September 2022. Cost of goods sold up to 30th September 2022 is equals to 1,80,000. Right? Cost of goods sold icharam. Cost of goods sold. Find stock on the date of accident. Find stock on the date of accident. చెప్పండి. My year beginning we are having 50,000 value of stock. 50,000 value of stock. Up to the date of accident we purchased a stock having cost of rupees 2 lakhs. అంటే టోటల్ మన దగ్గర ఉన్నది మనం పర్చేస్ చేసిన టోటల్ ఎంతమో 2,50,000. In that 2,50,000 we sold a stock which is having cost of rupees 1,80,000. 1,80,000 స్టాక్ సేల్ చేసామంటే స్టాక్ మన దగ్గర ఉంటుందా కస్టమర్ దగ్గర ఉంటుందా? కస్టమర్ దగ్గర ఉంటుంది కదా. మన గోడౌన్ లో ఉంటుందా? అది మన బిజినెస్ లో ఉంటుందా? నో. అంటే మన దగ్గర ఉండే స్టాక్ ఎంతమ్మా? 70,000. 70,000 కావాల్సినంత నేనే ఇచ్చా, జస్ట్ ప్లస్ చేసి మైనస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జామ్లో అలా ఉండదమ్మా, అన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం కిడ్స్, అందుకే ఇలా ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఈ చాప్టర్లో కమాన్ వచ్చేనమ్మా. Opening stock is equals to 50,000 plus purchases up to 30th September 2 lakhs less cost of goods sold up to 30th September is equals to 1,80,000. After deducting this 1,80,000 from opening stock plus purchases, you will get exactly stock on the date of accident. Stock on the date of accident, how much? 70,000. 70,000. Next example number 2. With reference to the example number 1, on 30th September, salvage stock is equals to 10,000. With reference to the example number 1, on 30th September
salvage stock is equals to 10,000. Now, find loss of stock. Salvage stock ante సరే ఆన్సర్ కదా. సాల్వేజ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? డ్యామేజ్డ్ స్టాక్. చెప్పండి చెప్పండి. స్క్రాపా? ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన స్టాకా? ఒకసారి చూడండి. మా సాల్వేజ్ స్టాక్ అంటే స్టాక్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిడెంట్. స్టాక్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిడెంట్. అంతే కదా. బిజినెస్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అక్కడ అయింది. సంథింగ్ ఎంతో అంత సేవ్ చేసుకొని ట్రై చేస్తాం కదా. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా అని చెప్పేసి ఏముంది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమౌంట్ ఇస్తా అని చెప్పి సైలెంట్ కూర్చుంటారు అలాగా? నో. ఎంతో అంత స్టాక్ ని సేవ్ చేసుకుంటాం కదా, అవునా కదా? ఎస్, టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ఎంత కావాలంటే సేవ్ చేస్తాం మనం. మా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటమ్మా, ఆ డేట్ రోజు స్టాక్ ఎంత ఉంది. నా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్న స్టాక్ లో ఎంత లాస్ అయింది, ఉన్న స్టాక్ లో ఎంత లాస్, హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టాక్ లాస్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. స్టాక్ అవైలబుల్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. సో లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ లెస్ సాల్వేజ్ స్టాక్. ఓకేనా? సో సొల్యూషన్, stock on the date of accident how much? 70,000 less ఏమైనా చేయలేమా salvage stock. That is equals to how much? 10,000. So loss of stock is equals to 60,000. Loss of stock is equals to 60,000. That is the actual loss of stock. My two examples మనం నేర్చుకుంది ఏంటమ్మా? On the date of accident, in order to calculate loss of stock, first of all, we need to identify actual stock on the date of accident by doing calculation like opening stock plus purchases up to date of accident less cost of goods actually sold up to date of accident less any stock saved from the accident. Any stock saved from the accident. మాకు నోట్ చేసుకోండి, సాల్వేజ్ స్టాక్ దగ్గర నోట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ తర్వాత డౌట్ అడుగుతారు, సో సాల్వేజ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్? Stock saved from accident. Done? Clear? Now note example number 3. Different examples. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక్కొక్క అడిషనల్ పాయింట్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 నోట్ చేశారు ఇది? నోట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. A date of accident is equals to 30th September 2022. అది మారదు. 30th September 2022. Opening stock on 1st April is equals to 80,000. Opening stock on 1st April is equals to 80,000. Purchases up to date of accident is equals to
up to date of accident is equals to 3 lakhs. Purchase up to date of accident is equals to 3 lakhs. Next, sales up to date of accident is equals to sales up to date of accident is equals to 2,50,000. First one endama. Date of accident 30th September. Opening stock 80,000. Purchase up to date of accident 2 lakh. So 3 lakhs. Sales up to date of accident is 2,50,000. Salvage stock is equals to 20,000. Salvage stock is equals to 20,000. Find loss of stock on the date of accident. Find stock on the date of accident. Chapandi. 1,10,000. 1,10,000. ఏం చేస్తారమ్మా? మన కావాల్సిన ఏంటి? స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్? లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. అంటే ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ దాట్ అమౌంట్ వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ సాల్వేజ్ స్టాక్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. 1,10,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఓపెనింగ్ 80,000 ప్లస్ పర్చేస్ అప్ టు డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ 3 lakhs లెస్ సేల్స్ 2,50,000 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంతమ్మా? 1,30,000 minus 20,000 salvage stock. So 1,10,000 is loss of stock. మా ఒకసారి చూడండమ్మా, మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ కావాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ మైనస్ చేయాలా, సేల్స్ మైనస్ చేయాలా? సేల్స్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్. నన్ను క్వశ్చన్ కూడా పూర్తిగా అడగనివ్వట్లే మీరు. నేను ఇక్కడ కింద పర్సంటేజ్ ఇద్దామని చూస్తున్నా, జీపీ రేషియో అని. అర్థమవుతుందా? బట్ టు ఫైండ్ అవుట్ స్టాక్ we need to deduct cost of goods sold, not sales. సేల్స్ మైనస్ చేయకూడదమ్మా. ఏం మైనస్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ మైనస్ చేయాలి. క్వశ్చన్ పూర్తి చేయకుండా ఆన్సర్ చేస్తే అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? నోట్ చేస్తాం. జీపీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు find loss of stock on the date of accident when GP ratio is 20% on sales. When GP ratio is 20% on sales. మీకు సేల్స్ ఇచ్చి జీపీ రేషియో ఇస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా? చెప్పండి, చేయొచ్చలేదా? సేల్స్ ఉంది, జీపీ రేషియో ఉంది, కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయలేమా? ఇఫ్ సేల్ ఈస్ 100, ప్రాఫిట్ ఈస్ 20, కాస్ట్ ఈస్ 80. ఓకేనా? నో సొల్యూషన్. Solution. Opening stock how much? 80,000. To that amount we need to add purchases up to date of accident.
Purchase up to date of accident, how much? 3 lakhs. So it becomes 3,80,000. From that amount, we need to deduct sales or cost of goods sold. Cost of goods sold. మా క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం సేల్స్ అప్ టు డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, సేల్స్ అప్ టు డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఇస్తున్నాం. జీపీ రేషియో ఎక్కడో మిక్స్ చేసి చేస్తారు. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ సేల్స్ మైనస్ చేయకూడదు. ఏం మైనస్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ మైనస్ చేయాలి. సో లెస్ cost of goods sold up to date of accident. Up to date of accident. Now tell me calculation. My given sales is 2,50,000. 2,50,000 is a sales. మనకు తెలుసు కదా, కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? పర్సంటేజ్ 20% ఆన్ సేల్. ఆన్ తర్వాత ఏముంది? సేల్స్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ సేల్స్ ఈజ్ 100, profit will be 20, cost will be 80, and we need cost. క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? 100కి ఎంతో ఇచ్చారు. we need for 80. ఇచ్చిందని ఏం చేయలేమా? డివైడెడ్ బై. కావాల్సిందని మల్టిప్లై. ఇచ్చిందని ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై. సో 2,50,000 డివైడెడ్ బై 100 into 80. ఇది ఆల్రెడీ ఇది థర్డ్ టైం అనుకుంటాను చెప్పడం. జీపీ రేషియో ఇచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని. ఇప్పటికీ రాలేదనుకోండి, జస్ట్ సైలెన్స్ ఉండండి, ఏం అవసరం లేదు, ఏం మాట్లాడదు, అంతే సైలెంట్. చెప్పిందని రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే. ఏంటమ్మా? అస్సాం. హౌ మచ్? 2 lakhs. So stock on the date of accident is equals to 1,80,000. From that amount we need to deduct the salvage stock less that is equals to ఎంతమ్మా salvage stock? 20. 20,000. So actual loss of stock is equals to 1,60,000. ఫస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ కావాలి. ఉన్న స్టాక్లో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ స్టాక్ వాల్యూ నుంచి వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ స్టాక్ విచ్ వాజ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిడెంట్. అంతే కదా? నీకు ఏదైతే స్టాక్ సేవ్ అయిందో ఆ అమౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రికవర్ అవుద్దా? నో. సో వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ సాల్వేజ్ స్టాక్ ఫ్రమ్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. Okay, now done. But while calculating stock on the date of accident, we need to deduct cost of goods sold but not sales. ఒకవేళ సేల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, సేల్స్ నుంచి ఏం చేయాలమ్మా? ప్రాఫిట్ పోర్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి కాస్ట్ పోర్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ కాస్ట్ పోర్షన్ మాత్రమే డిడక్ట్ చేయాలి టు గెట్ యాక్చువల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 అయిపోయిందా? 3 ఎగ్జాంపుల్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. నో. సో నౌ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. Date of accident is equals to 30th September 2022. Date of accident को 30th September 2022. Opening stock, that is stock as on 1st April 2022 is equals to 50,000.
Stock as on 1st April 2022 is equals to 50,000. And next, purchases up to 30th September 2022 is equals to 2 lakhs. 2 lakhs. మా అప్ టు అంటే 30th సెప్టెంబర్ అంటే ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది? 1st ఏప్రిల్ నుంచి. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా. నెక్స్ట్, సేల్స్ అప్ టు 30th September 2022 is equals to 2,20,000. 2,20,000. 2,20,000. Next note చేయండి. Stock as on 1st April 2021 is equals to 1 lakh. Stock as on 1st April 2021 is equals to 1 lakh. Purchases from 1st April 2021 to 31st March 2021 is equals to 3,50,000. 2022, okay. 3,50,000. Next, sales from 1st April 2021 to 31st March 2022 is equals to 5 lakhs. 5 lakhs. Salvage stock is equals to 10,000. Salvage stock is equals to 10,000. Find or else calculate loss of stock as on 30th September 2022. Find out just చెప్పండి. ఏంటమ్మా జీపీ రేషియో? ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, వస్తుంది. ఎస్, ట్రై చేయండి కొంచెం. మాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ, అవునా కదా? లాస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్కి 4th ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెన్స్ లేదా? ఉంది కదా. 4th ఎగ్జాంపుల్లో అడిషనల్గా ఇచ్చిన మ్యాటర్ ఏంటి? 4th ఎగ్జాంపుల్లో మనకి కావాల్సిన మ్యాటర్ ఏది ఇవ్వలేదు. జీపీ రేషియో కావాలి, జీపీ రేషియో ఇవ్వలేదు. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు కానీ ఇచ్చారు. అంటే బై యూజింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై జీపీ రేషియో. ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. బై యూజింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ జీపీ రేషియో. వస్తుంది, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. రఫ్లో చేయండి. లేదు మెయిన్ నోట్స్ వేస్తే ఇంకా హ్యాపీ నేను, ఎందుకంటే ఈజీగా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, గుర్తుంటుంది మనం ఇది తప్పు చేసాము అని.
సో జీపీ రేషియో ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు తెలుసా? జీపీ రేషియో అంటే ఏంటమ్మా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? డివైడెడ్ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్, అంతే కదా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 10%. ఓకే, 8.10% వచ్చింది. 8%. స్టార్ట్ చేయమ్మా సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేయండి. అదే అమ్మా, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేయండి. Calculation of gross profit ratio using previous year information. Calculation of gross profit using previous year information. Loss of stock. Very good, correct. Particulars, amount, చెప్పండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చెప్పడం. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. సో 2 opening stock. Tell me opening stock given in the question. 1 lakh or 50,000? 1 lakh, because we are preparing trading account for previous year, 1st April 2021 to 31st March 2022. Opening stock how much? 1 lakh. Now tell me purchases of previous year. 3,50,000. So debit side or credit side? Debit side. 2 purchases. How much? 3,50,000. 3,50,000. And then sales of previous year how much? 5 lakhs. So debit side or credit side? Credit side. Buy sales. 5 lakhs. And next previous year closing stock. How much? 50,000. Question lichara. Current year opening is equal to previous year closing. So buy closing stock. $50,000. Now do balance. 5,50,000. So 2 gross profit balance in figure how much? 1 lakh. So మన దగ్గర ప్రాఫిట్ ఉంది, సేల్స్ కూడా ఉంది. Can we able to identify percentage of profit on sales? Yes. How? Gross profit divided by sales. So GP percentage is equals to 1 lakh divided by into 100. That is equals to 20
20%. But 20% on sales or cost? Sales. Denominator lo sale undi kada. So 20% is on a sale price. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మనం నేర్చుకుంది ఏంటమ్మా, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లియరా? డన్. సో 20% ఈస్ GP ratio and that 20% is on a sales or cost? Sale. That means if sales is equals to 100, profit will be 20, cost will be 80. Cost will be 80. మీకు కావాల్సింది వచ్చేసింది కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఏమైందమ్మా? సింపుల్ ఏమైంది. సేమ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, 3. సేమ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. Calculation of loss of stock. సో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే చెక్ చేయడమా జీపీ రేషియో ఇచ్చారా లేదా. ఇవ్వలేదా, స్ట్రైట్ అవే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ జీపీ రేషియో యూజింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. Given opening stock, how much as on 1st April 2022? 15,000. Add purchases up to 30th September 2022. How much purchase? 2 lakhs. From that amount, we need to deduct sales or cost of goods sold. Cost of goods sold less cost of goods sold. Cost of goods sold. Calculation 2,20,000 divided by 100 into 80. 1,76,000. So after deducting that amount, you will get a stock on the date of accident. How much? 74,000. So to get loss of stock from the stock on the date of accident, we need to deduct a salvage stock. $10,000. So after deducting 10,000 from 74,000, so loss of stock is equals to 64,000. So in order to find out amount to be recovered from insurance company, entity first of all needs to find actual loss of stock. But this actual loss of stock should also be called as gross claim. Also be called as gross claim. మా గ్రాస్ క్లెయిమ్ క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తామా. సో దీన్ని లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రాస్ క్లెయిమ్ కదా, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకేనా. సో టు ఫైండ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై యాక్చువల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఫ్రమ్ దాట్ అమౌంట్ వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ salvage stock. Salvage stock nothing but that is a stock saved from the accident. Stock saved from accident.
So actual stock on the date of accident also from the beginning of the year to till the date of accident, we need to consider only transactions which are related for stock. Opening stock, purchases minus cost of goods sold. While calculating stock on the date of accident, క్వశ్చన్ లో మీకు ఇస్తారు వేజెస్ అని, అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలమ్మా. వేజెస్ అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, what all the expense debited to trading account should be added. Done? Clear? Okay na? So ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ చూద్దాం. ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ వచ్చింది కరెక్టే, మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఐడెంటిఫై చేయలేదు, ఇది మనకి లాస్ అయినది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మొత్తం లాస్ ఇవ్వచ్చు, మేబీ లెస్ దెన్ దట్ లాస్ ఇవ్వచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్. డిఫరెంట్ విత్ యావరేజ్, వితౌట్ యావరేజ్ అని డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకేనా? Come on. So, procedure to be followed to calculate a claim from the insurance company for loss of stock. No, Jidam? No, Jidam? Steps to calculate claim from insurance company for loss of stock. For loss of stock. మా ఎగ్జామ్ మీరు స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇలా నోట్ చేయకూడదు. మన క్యాలిక్యులేషన్ కోసం, మన కన్వీనియంట్ కోసం స్టెప్స్ లా క్రియేట్ చేసాం మనం ప్రొసీజర్ని. ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ పెట్టకుండా అదే ప్రొసీజర్లో చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్, step 1, calculate gross profit ratio based on previous year financial statements or else financial information. Based on previous year statements. So GP ratio is equals to gross profit divided by sales into 100. You will get gross profit percentage on sales. Manoj, very good amma. Manoj ki doubt వచ్చింది. Sir, GP ratio find out చేసాం సార్ based on previous information సార్. సార్ మనకి లాస్ అయింది ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయరా సార్? కరెంట్ ఇయర్. మరి కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ పర్సంటేజ్ కూడా సేమ్ ఉంటుందా జీపీ రేషియో? అంతే కదా? జీపీ రేషియో 20% సేల్స్, దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ప్రీవియస్ ఇయర్. మరి కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ మార్జిన్ మేబీ 20% కంటే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా? అవునా కదా? ఛాన్స్ ఉందా లేదా? సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తో సేల్ చేసాం, కరెంట్ ఇయర్ కూడా అదే సేల్ చేయాలని రూల్ ఉందా? మేబీ ఎక్సెస్ అవ్వచ్చు, డిక్రీస్ అవ్వచ్చు మార్జిన్ అనేది. ఓకే, our general assumption is when there is no any specific information with respect to the gross profit margin percentage, we should take assumption as a same previous year gross profit percentage will be applicable for current year. So note mention did note.
adjust gross profit ratio for any expected changes in current year. Any expected changes current year. Sir, expected changes మనకెలా తెలుసే సార్? క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో 5%, 10% వచ్చింది. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు, జీపీ రేషియో ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ విల్ బి 2% higher than previous year percentage. Suppose example, last year 10 వచ్చిన current year ఏమవుతామా 12%. Current year GP ratio is a 5% less than previous year అని చెప్పాము. అప్పుడు ఏమవుతామా current year 5%. Any expected changes in current year? మా కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్లు ఎలా ఇస్తారంటే డైరెక్ట్ గా జీపీ రేషియో పర్సెంట్ ఇవ్వరు. ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ బై 10%. Previous year purchase decreased to the current year by 5%. అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? పర్సెంటేజ్ డైరెక్ట్ గా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అయ్యింది అనుకోండి, సో ప్లస్ మైనస్ చేయాలి. బట్ సేల్స్ పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్, పర్చేస్ పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి, ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్ అయిపోతుంది, సేమ్ రాదు. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం వైల్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, ఇనిషియల్ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ చెక్ చేయండి క్వశ్చన్ లో జీపీ రేషియో ఇచ్చారా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్, we need to identify that GP percentage based on previous year information by preparing previous year trading account. And resulting gross profit will be adjusted with the any expected changes in current year. సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ తీసుకొని జీపీ రేషియో ఐడెంటిఫై చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి? Actual stock on the date of accident. Actual stock on the date of accident. Step number 2. Calculate physical stock on the date of accident. Calculate physical stock on the date of accident. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఆల్రెడీ మనకు తెలుసమ్మా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రొఫార్మా నోట్ చేయించట్లేదు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. అక్కడ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అన్నారా, ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అన్నారా? ఫిజికల్ స్టాక్. మా స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ కి ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందాం. ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ we sold goods to the customer on sale on approval basis. On sale on approval basis. 1 month టైం పీరియడ్ ఇచ్చాము. సో స్టాక్ ఈరోజు సెండ్ చేసాం, నెక్స్ట్ డే యాక్సిడెంట్ అయింది. ఈరోజు సేల్ అయినట్ట, స్టాక్ సేల్ అయినట్ట అంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో సేల్స్లో ఆ అమౌంట్ ఉండదమ్మా, అది పర్చేస్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, అంతే కదా. కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ 50,000 ఉంది అండ్ పర్చేస్ 2,50,000, టోటల్ 3 lakhs. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ 2,50,000 ఉంది. మనం ఏం చేస్తాం, 2,50,000 కి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి అది 3 lakhs నుంచి మైనస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమొస్తాం, స్టాక్ వస్తుంది. బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 3 lakhs లో ఒక 10,000 కాస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ ని సేల్ అండ్ అప్రూవల్ బేస్ మీద సెండ్ చేస్తాం. మరి ఆ స్టాక్ మన దగ్గర ఉంటుందా? ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఆ స్టాక్ ఏమైనా లాస్ అవుద్దా? నో. సో అంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఎనీ స్టాక్ సెంట్ టు ద కస్టమర్ ఆన్ సేల్ అండ్ అప్రూవల్ బేసిస్ దట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్. మాది సేల్ అవ్వకపోయిన స్టాక్ మన దగ్గర ఉండదు కదా, మన దగ్గర ఉండకపోతే డిడక్ట్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్,
పర్చేస్ 2,50,000 ఉంది, పర్చేస్ 2,50,000 ఉంది. బట్ ఇన్ దిస్ పర్చేస్ 2,50,000, 5,000 స్టాక్ స్టిల్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఇంకా రిసీవ్ అవ్వలేదు, మన గోడౌన్కి రీచ్ అవ్వలేదు, ఇంకా గోడౌన్కి రీచ్ అవ్వలేదు. బట్ మనం పర్చేస్ ఎంత నోట్ చేసాము? 2,50,000 నోట్ చేసాం. మరి ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ 2,50,000 ఉంటుందా, 2,45,000 ఉంటుందా? 2,45,000 అంటే ఏం చేయాలి? ఈ స్టాక్ ని కూడా మైనస్ చేయాలి. సో డిఫరెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ వి సెంట్ సమ్ స్టాక్ టు ద కన్సైనీ ఫర్ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ పర్పస్. మరి స్టాక్ ఉంటుందా? నో. పర్చేస్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందమ్మా. సో దట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్. సో ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. అది క్వశ్చన్ వచ్చే కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? జీపీ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫార్ములా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. అండ్ వచ్చిన జీపీ పర్సెంటేజ్ కి ఎనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? దట్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్. ఏదర్ ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, క్యాలిక్యులేట్ ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. మా స్టాక్ నాట్ యాజ్ పర్ బుక్స్, దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్. ఫిజికల్ స్టాక్ బేస్డ్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 3. సో ఫిజికల్ స్టాక్ వచ్చేసింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం సాల్వేజ్ స్టాక్ ని ఫిజికల్ స్టాక్ లోంచి మైనస్ చేస్తాం. సో క్యాలిక్యులేట్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో చూడమ్మా, పర్టికులర్స్ అమౌంట్, in particulars column, first one. Actual stock on the date of accident. ఇది ఎక్కడ వస్తాము? Using step number 2. Now from that amount we need to deduct salvage stock. So deduct salvage stock. Sir, actual loss of stock అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఒరిజినల్ గా బిజినెస్ కి ఎంత లాస్ అయింది. నెక్స్ట్ యాడ్ ఫైర్ fighting if any. Add firefighting expenses if any. మా ఎగ్జాంపుల్ మనం సాల్వేజ్ స్టాక్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి చూడండి, సాల్వేజ్ స్టాక్ డిడక్ట్ చేస్తాం కదా. స్టాక్ సేవ్ అయితే ఎవరికి సేవ్ అయినట్టమ్మా? నీకా, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకా? సరిగ్గా ఆలోచించండి. నో డౌట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సేవ్ అయినట్టు. ఎందుకంటే నీ స్టాక్ లాస్ అయింది అనుకోండి, నీకు స్టాక్ లాస్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమౌంట్ ఇవ్వాలి. స్టాక్ సేవ్ అవుతే ఇండైరెక్ట్ గా యూ సేవ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. అవునా కదా? మా స్టాక్ సేవ్ అయింది, నువ్వు ఎంతో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టుంటావు కదా. ఎగ్జాంపుల్, మన బిల్డింగ్ 5 floors ఉందమ్మా. మన బిల్డింగ్ 5 floors లో ఫుట్వేర్ మార్ట్. 5 floors ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అక్కరైంది. 5 floors. సో ఫైర్ ఇంజిన్ తీసుకొచ్చి వాటర్ తోటి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంతా క్లీన్ చేయించు, అంటే ఫైర్ ని ఆపించు. దానివల్ల ఏమైందమ్మా? ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న స్టాక్ కొంచెం సేవ్ అయింది. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లో లాస్ అయిపోయింది మొత్తం. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో స్టాక్ మాత్రం కొంచెం సేవ్ అయింది. రీజన్ ఏంటమ్మా?
బికాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇంజిన్. బికాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇంజిన్. మరి ఫైర్ ఇంజిన్ ఫ్రీగా వస్తుందా? ఫ్రీ సర్వీస్ అంటే ఓకే ఫైన్, అంతే కదా, అవునా కదా? అంటే నువ్వు ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అవడం కోసం ఏదైనా ఖర్చు పెట్టుంటే నువ్వేమంటావు అమ్మా? ఇప్పుడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కన్వర్జేషన్, సార్ స్టాక్ సేవ్ అయింది సార్, బట్ స్టాక్ సేవ్ అవడం కోసం నేను ఒక 1,000 ఖర్చు పెట్టాను, నాకు ఆ 1,000 రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వండి. ఇండైరెక్ట్ గా నాకు ఆ 1,000 లాస్ అయ్యి కదా, అవునా కదా? ఒక నిజంగా నేను ఆ 1,000 పెట్టకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి 10,000 లాస్ అయ్యేది. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్కరింగ్ ఆఫ్ 1,000 ఎక్స్పెన్సెస్, I saved 10,000 stock from the accident. 10,000 స్టాక్ యాక్సిడెంట్ నుంచి సేవ్ అవడం వల్ల మీకు 10,000 ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ నాకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్స్ వై మీకు 10,000 సేవ్ చేశాను కదా, సేవ్ చేయడానికి కోసం రీజన్ ఐ ఇన్కర్డ్ 1,000 ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ 1,000 నాకు రియంబర్స్మెంట్ చేయండి. సో అందుకే ఏమవుతుందమ్మా, ఆ 1,000 నాకు లాస్ అయింది, అది కూడా నాకు మీరే ఇవ్వండి. అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే not only loss of stock but also for the purpose of saving that stock from the accident, if at all any expense incurred by the entity, that has to be reimbursed by insurance company, hence that amount will also be treated as loss. It also be treated as loss. Okay na? So to calculate loss of stock we should consider total 3 elements. One is actual stock on the date of accident. From that amount we need to deduct salvage stock because of firefighting expenses, any stock saved from the accident that has to be deducted. Expense incurred for firefighting expenses should be added. అదిగో లాస్ అన్నట్టుగా మనకి. పర్ఫెక్షన్. ఇప్పుడు మనకేమొచ్చిందమ్మా, యాక్చువల్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. సో దీన్నే మనం గ్రాస్ క్లెయిమ్ అనాలమ్మా, గ్రాస్ క్లెయిమ్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు ఎంత లాస్ అయితే మొత్తం ఇచ్చేస్తుందా? నో. మీకు తెలిసే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో పాలసీ అమౌంట్ అని ఉంటుందని, పాలసీ అమౌంట్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తెలుసా? నోట్ చేయడమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 4, లాస్ట్ స్టెప్. ఇక్కడి వరకు ఆన్సర్ ఎవరైనా చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ claim from insurance company. Calculation of claim from insurance company. Calculation of claim from ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఈ స్టెప్ ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం చెక్ చేయాలి వెదర్ ద పాలసీ ఈస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్ అండర్ ఇన్సూర్డ్. ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్ అండర్ ఇన్సూర్డ్. సార్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఏంటి, అండర్ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఏంటి సార్, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. వెదర్ ద పాలసీ టేకెన్ బై ద ఎంటిటీ ఈస్ fully insured or under insured. Under insured. సార్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఏంటి, అండర్ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఏంటి? ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ అంటే మన దగ్గర డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ రోజు స్టాక్ అని చూసారా, ఆ స్టాక్ వాల్యూని అండ్ పాలసీ వాల్యూని చెక్ చేయండి. We have to check our policy amount
with stock on the date of accident. We have to check policy amount with stock on the date of accident. Suppose example, మన stock on the date of accident is 1 lakh. 1 lakh. అప్పుడు నీకు maximum possible loss ఎంతమ్మా? 1 lakh. చెక్ చేయండి, నీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 1 lakh ఉందా? ఫుల్గా ఇన్సూర్ ఉన్నట్టు, ఫుల్గా ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? ఏం చెక్ చేయాలమ్మా? పాలసీ అమౌంట్ అంటే తెలుసా? ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఏజెంట్ మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడమ్మా, సార్ మీ పాలసీ అమౌంట్ 1 lakh అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ రికవర్ అప్ టు 1 lakh. అప్ టు 1 lakh. Based on our policy amount, our insurance premium will be decided by the company. మన పాలసీ అమౌంట్ మీద ప్రీమియం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ మీరు చూసుకోండి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కవరేజ్ ఎంతవరకు కావాలి సార్ మీకు? సో 25 lakhs సార్, మీ ప్రీమియం 20,000 per year సార్. ఇయర్లీ 20,000 కట్టాలి మీరు. అంటే ఈ ఇయర్ లో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే అప్ టు 25 lakhs ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బేర్ చేస్తుంది. అంటే అప్ టు విచ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈజ్ రెడీ టు బేర్. అంటే మన రిస్క్ ఆఫ్ లాస్ ని ఎంతవరకు బేర్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలసీ అమౌంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలసీ అమౌంట్. సో టు చెక్ వెదర్ ద ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ టేకెన్ బై ద ఎంటిటీ ఈస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్ అండర్ ఇన్సూర్డ్, we need to check the policy amount with a stock on the date of accident. For date of accident రోజు మన స్టాక్ 1 lakh ఉంది, మనకి పాలసీ కవరేజ్ 1 lakh ఆర్ మోర్ దెన్ 1 lakh ఉంది అనుకోండి, దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ as fully insured. If policy amount is less than 1 lakh, under insured. Under insured. ఓకేనా? ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్ అండర్ ఇన్సూర్డ్. సో ఇక నోట్ చేసుకోండి, బ్రాకెట్లో మర్చిపోతారు మళ్ళీ, బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి. పాలసీ అమౌంట్, పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ more than or equal to stock on the date of accident. మా అక్కడ ఏం రాస్తాను అదే రాస్తాను. పాలసీ అమౌంట్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు stock on the date of accident. Policy amount is more than or equal to stock on the date of accident. Then it will be considered as fully insured. If it is less than stock on the date of accident, under insured. If at all our policy is fully insured, then whatever loss happened to the entity will be recovered from insurance company. No doubt. అంతే కదా? అవునా కదా? దట్ ఈ కామన్ సెన్స్. అది ఫుల్లీ ఇన్సూరెన్స్ ఉందంటే నీకు ఎంత లాస్ అయినా మొత్తం లాసా ఇచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో నోట్ చేయడమా, మా అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ నెట్ క్లెయిమ్. షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ నెట్ క్లెయిమ్. So, if the policy is fully insured, a net claim is equals to gross claim. Inga calculation ఏమీ అవసరం లేదు. Net claim is equals to gross claim. Gross claim అంటే ఏంటమ్మా? Loss of stock. Loss of stock. Total loss of stock happened to the entity will be recovered from the insurance company when policy taken is fully insured. Fully insured. Done? Next. And now, if the policy is under insured, మా అండర్ ఇన్సూరెన్స్ లో 2 different clauses ఉంటాయమ్మా. విత్ యావరేజ్ క్లాజ్, విదౌట్ యావరేజ్ క్లాజ్ అని. ఎన్ని క్లాజెస్? 2 different clauses. విత్ యావరేజ్, విదౌట్ యావరేజ్. నోట్ చేయడమ్మా. ఫస్ట్ వన్, with average clause, with average clause, without average clause.
మా అండర్ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఏంటి? Policy amount is less than stock on the date of accident. Now, if it is without average loss, net claim is equals to gross claim, but maximum is పాలసీ అమౌంట్. అంటే పాలసీ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ రాదు. నెట్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ క్లెయిమ్. ఒకవేళ గ్రాస్ క్లెయిమ్ అనేది పాలసీ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, పాలసీ అమౌంటే వస్తుంది. అది కూడా నార్మల్. విత్ యావరేజ్ లాస్ అంటే కంపెనీ విల్ బేర్ ద రిస్క్ అండర్ ప్రపోర్షనేట్ బేసిస్. ఓకేనా? మన స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ రెండు సేమా? చెప్పండి. స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ స్టెప్ నెంబర్ 2. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఈజ్ స్టెప్ నెంబర్ 3. ఒకసారి చూడమ్మా. అవర్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ 1 lakh. Stock on the date of accident. Accident occurring road stock entama 1 lakh ani. That is answer for step number 2. Step number 3 chesamo salvage stock 30,000, firefighting expenses 5,000. Salvage stock 30,000, firefighting expenses 5,000. So appudu emadamma loss of stock is equals to అంతే కదా. సాల్వేజ్ స్టాక్ ఏం చేయాలమ్మా? డిడక్ట్ చేయాలి. సో 1 lakh minus 30,000, 70,000. ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్. ఎంత? 5,000. సో ఇట్ బికమ్స్ 75,000. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. అవర్ పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ 1 lakh. చెక్ చేయండి వెదర్ దట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ ఆర్ అండర్ ఇన్సూర్డ్. ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్, దెన్ నెట్ క్లెయిమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ క్లెయిమ్. గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఎంత? 75,000. So total 75,000 will be recovered from the insurance company. Next, our policy amount is 90,000. Now tell me whether the policy is fully insured or under insured. Our policy amount is 90,000. Whether the policy is fully insured or under insured. Fully insured, under insured చెప్పాలంటే we should compare that policy amount with stock on the date of accident, not loss on the date of accident. We should compare stock on the date of accident. మన స్టాక్ ఎంత? 1 lakh. నీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఎంత? 90,000. ఫుల్లీ ఇన్సూర్డా? అండర్ ఇన్సూర్డ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ ఇన్సూరెన్స్ డివైడ్ చేయండి, చెక్ చేయండి వెదర్ పాలసీ ఈజ్ విత్ యావరేజా వితౌట్ యావరేజ్. ఇఫ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వితౌట్ యావరేజ్ అనుకోండి, నో డౌట్ నెట్ క్లెయిమ్ is equals to gross claim maximum up to policy amount. మన gross claim ఎంత? 75,000. So insurance company will recover only, so will pay only 75,000. For suppose example, our loss is 95,000. Then insurance company will pay 90,000. మొత్తం లాస్ పే చేస్తుందా? No, maximum up to policy amount. Clear? And now with average. ఇక్కడ చూడండి, ప్రపోర్షనేట్ బేసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 lakh పాలసీ తీసుకొని ఉంటే అప్పుడు ఏమైందమ్మా? 75,000 ఇచ్చేవాళ్ళు. అవునా కదా? చెప్పండి. 1 lakh పాలసీ తీసుకొని ఉంటే 75,000 ఇచ్చేవాళ్ళు. మరి 75,000 is gross claim. This 1 lakh is policy amount. Policy amount is 90,000. This 1 lakh is stock on the date of accident. Must stock on the date of accident also be called as insurable amount. Amount on which insurance has to be taken to get full gross claim. మొత్తం 75,000 లాస్ మొత్తం రికవర్ అవ్వాలి అంటే ఎంత ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకొని ఉండాల్సింది?
1 lakh ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాల్సింది, అవునా కదా? 1 lakh ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 75,000. బట్ నువ్వు ఎంత ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నావు? అంటే 1 lakh ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే 75,000 వస్తుంది. మరి నువ్వు తీసుకున్న 90,000కే కదా, ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? మా ఇది మనం చాలా సార్లు చేసాం ఇలాంటిది. నీ పాలసీ 1 lakh అవుతే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రికవర్ 75,000. 1 lakh కి 75,000 అయితే 90,000కి ఎంత? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం? 90,000 డివైడెడ్ బై 1 lakh ఇంటూ 75,000. అంతేనా? మై 1 lakh ఏంటమ్మా? ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. అంటే నీకు మొత్తం 75,000 రికవర్ అవ్వాలి అంటే ఎంత ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకొని ఉండాల్సింది? 1 lakh. 1 lakh ఏంటమ్మా? ఎలా డిసైడ్ చేసాం? 1 lakh ని స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఓకేనా? సో అవర్ ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ ఈజ్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. మరి ఈ 90,000 ఏంటి? యాక్చువల్ ఇన్సూరెన్స్ టేకెన్. సో ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ అని అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్. మరి ఇది యాక్చువల్ కాన్సెప్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇలా చెప్పాలి. అంటే నువ్వు 1 lakh తీసుకొని ఉంటే యూ విల్ రికవర్ 75,000. బట్ నువ్వు తీసుకుని 90,000 కదా, ఎంత రికవర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది? ప్రపోర్షనేట్ బేసిస్. లేదు సార్ ఇవన్నీ మాకు వద్దు అనుకుంటే ఫార్ములా నోట్ చేయండి అమ్మా. ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ గ్రాస్ క్లెయిమ్. 90,000 రూపాయి 1 lakh చేస్తాం కదా, 90,000 ఏంటి? యాక్చువల్ ఇన్సూరెన్స్ టేకెన్. సో ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ 1 lakh ఏంటమ్మా? ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ గ్రాస్ క్లెయిమ్. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? బట్ లాజిక్ ఏంటమ్మా ఆ ఫార్ములాకి? నువ్వు నిజంగా మొత్తం లాస్ 75,000 రికవర్ చేయాలంటే ఎంత ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి? 1 lakh. యాక్చువల్ స్టాక్ ఎంత ఉందో అంత ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే 1 lakh తీసుకుంటే యూ కెన్ రికవర్ 75,000 ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. బట్ నువ్వు తీసుకుంది ఎంత? 90,000 కదా. అంటే 1 lakh కి 75,000 అయితే 90,000కి ఎంత? 90,000 డివైడెడ్ బై 1 lakh ఇంటూ 75,000. లేదు సార్ రెగ్యులర్ గా చేసేది ఎట్లా మనము? ఒకసారి 10 రూపీస్కి 5 చాక్లెట్స్ అయితే 8 రూపీస్కి ఎంత? సో 10 రూపీస్కి 5 చాక్లెట్స్ అయితే 8 రూపీస్కి ఎంత? మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 1 చాక్లెట్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఎన్ని వస్తాయమ్మా? 4. ఎలా వస్తుంది 4? 8 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ 5. అంతేనా? అవునా కదా? సో 75,000 రావాలంటే మనం 1 lakh ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి. 90,000 తీసుకున్నాం, ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? ఫార్ములా నోట్ చేయడము. విత్ యావరేజ్ క్లాస్ insured amount divided by insurable amount into gross claim. Net claim is equals to insured amount divided by insurable amount into gross claim. అర్థమవుతుందా? అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ అంటే ఏంటి, ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత అస్సాం అయిపోద్ది మొత్తం. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు actual policy amount. Insurable amount is equals to stock on the rate of accident. మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం.
మా ఇక్కడ ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ కానీ ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ కానీ అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఉంటాయి. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ పాలసీ అమౌంట్ క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. పాలసీ అమౌంట్ ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్షన్ స్టెప్ నెంబర్ 2. Then here a procedure. Total number of steps 4 steps. Step number 1, we need to identify, calculate gross profit ratio based on previous year financial statements. So gross profit divided by sales into 100 and adjust a gross profit ratio if at all any expected changes in current year. Next, second one, we need to calculate actual stock, physical stock on the date of accident. LS on physical stock, opening stock plus purchases minus cost of goods sold. Next, step number 3, we need to identify a loss of stock, LS of stock on the date of accident minus salvage stock plus any firefighting expenses. After getting loss of stock, and that should be called as gross claim also, we need to calculate amount to be recovered from the insurance company, and that should be called as net claim. So before calculating net claim, check whether the policy taken is fully insured or underinsured. Fully insured, underinsured, ela telusama. We need to check a policy amount with stock on the date of accident. If policy amount is more than or equal to stock on the date of accident, then it is called as fully insured. If policy amount less than stock on the date of accident, then it will be called as underinsured. If it is fully insured, net claim is equals to gross claim. If it is underinsured, check cheyandi with average without average. Without average, net claim is equal to gross claim, a maximum policy amount. If with average clause, calculation insured amount divided by insurable amount into gross claim. So these are the 4 steps to calculate actual claim to be recovered from the insurance company. Okay, now so this is the concept of loss of stock. Concept of loss of stock. Clear? My loss of stock ke 45 to 50 minutes patindi. In these 4 steps ke. Loss of profit 1.5 hour. కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికమ్మా ప్రొసీజర్ వచ్చిందంటే అంతే. ఇక మా ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సి ఉందా లేదా, లేకపోతే ఐడెంటిఫై. వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయి మా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. మా ఈ ప్రొసీజర్ ఉండాలి. ఓకేనా? బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఇది బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. మా సేమ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఉందమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? అదే టార్గెట్. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. చెప్పొచ్చు కదా మా క్లాసే చెప్పొచ్చు, మా క్లాస్ ఉంటే. దెన్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ.